সবাইকে বলো একটু অ্যাটেন্ড করুক। এই ক্লাসটা ইম্পর্টেন্ট ছিল, though it should start in the beginning, but আমি জানি না, I don't know why it is too late. এটা আসলে বেসিক একটা টপিক ছিল। এই টপিকটা জানা ইম্পর্টেন্ট। যে কোনো মাইক্রোবায়োলজিস্ট, প্লান্ট প্যাথোলজিস্ট or people working with host microbe interactions or so on. So I don't know. I will channel কেন লাই যায়। So can you see this slide? Is okay now? Yes, sir. দেখা যাচ্ছে। Okay, if this is the case, basically Professor Ayub Ali sir supposed to take the classes, but he's sick. That's why instead of him, I need to take the classes. If you see, I will cover within 2 lectures. One is epidemiology, and another is dispersal. Okay. So nowadays you see pandemic. Most of the cases you say pandemic, epidemic everywhere, right? Hello. So if you see, the topic is epidemiology. Before knowing that, you have to have the concept on epidemic. What is epidemic? If you read the first sentence, you see the sudden and destructive development of a plant disease. Basically, most of our talk related with the plant epidemiology. Although the science basically developed from another things. So see here, the sudden and destructive development of a plant disease usually. Can you hear me? Yes, sir. Okay. So if not, just let me know. Usually covering an extensive area is called epidemic. And if you relate with the plants, then we call it epiphytotics. Very briefly, you can say when a pathogen is spread to and affect many individuals within a very short time and affecting the large area or covering a large area, that basically we call epidemic. A phenomenon when a pathogen is spread to and affect many individuals within a population. It may be the rice, it may be the wheat, it may be other something like that. Within a population over a relatively large area and within a relatively short time, then we call it epidemic. There are another definition you see, when a high percentage of individual in a plant population of a field is affected and covers a large area in a tract generally termed as epidemic or epiphytotic. Or you can say dynamics of change in plant disease. Plant disease এর একটা পরিবর্তন, গতিশীল পরিবর্তন, we say dynamic of change in time and space. খুব শর্ট সময়ে লার্জ এরিয়া যখন কভার করবে সেটাকে আমরা এপিডেমিক বলবো। এজন্য অনেকগুলি ডেফিনেশন আছে, you can pick up any one of them. The sudden and destructive development of a disease covering a large area within a very short time is called epidemic. Okay. You can say a phenomenon when a pathogen is spread to and affect many individuals within a population. It may be rice, wheat, so on I mentioned, relatively within a short time covering a large area. We called epidemic. আমাদের চলতেছে বর্তমান pandemic, corona pandemic. Why we call pandemic, we will discuss later. What is basically pandemic and what is the difference with other epidemics? So this is the definition. When a pathogen is spread to and affect many individuals of a population called epidemic, or sudden and destructive development of a epidemic. That is the মহামারী. Epidemics এর বাংলা কি? মহামারী। মহামারী।
এক কথায় তোমরা এইটুকু কনসেপ্ট রাখতে হবে, একটা ডেফিনেশন রাখতে হবে যে খুব অল্প সময়ে অনেক পপুলেশন বা প্ল্যান্টকে এফেক্ট করবে, সেটাই হচ্ছে মহামারী, এবং খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে শেষ করবে। You see the elaboration of the term dynamic of disease. You see, the dynamic of disease we can explain by two ways: the change in the amount of disease, that means how many plants infected over the total population, or the amount of tissue affected, or a combination of both within a short time. এটাকে আমরা epidemiology বলি। এটা হচ্ছে অবস্থা। তাহলে we can explain the dynamic of change of plant disease by amount, that means percent plant infection over the total population, and severity, amount of tissue affected, or combination of both, means incidence and severity. In addition, we can see the dynamic of change of the disease over space. Over space means how many area are affected, এটাও কিন্তু আমরা দেখতে পাই। তাহলে একটা হচ্ছে যে তার চেঞ্জটা হবে percent infection, and severity means how much area affected. Another change in distribution, covering the space means area. If you see, hello, if you see in the left side graph, you see here the disease over time, that means increasing. But if you see in the right hand side diagram, you see the initial infection is the center, then spread and covering the whole area. That is called spatial distribution of plant disease, and this is dynamic of plant disease. This is over time increasing. এই কথা বলবা না, একটু মিউট করে রাখবা, তাহলে so that the other people not affected by you. So clear সবাই? যদি এপিডেমিওলজি বা এপিডেমিকের ডেফিনেশন দিতে বলে তোমাদেরকে এভাবে এক্সপ্লেইন করতে হবে, এক্সপ্লেইন দ্য টার্ম এপিডেমিক। সো you have to write a definition and then explain with this diagram. এটা বুঝছো তো, ওভার টাইম কিভাবে ইনসিডেন্সি বেড়ে যাচ্ছে, আর এটা হচ্ছে কিভাবে এরিয়া কভার করতেছে, স্পেস কভার করতেছে। So that's why I say denotes the dynamic of change in amount of disease. It combines both incidence and severity. And you see the covering the large area. Now, another term, epidemiology. The study of epidemics and factor influencing them is called epidemiology. Now, you see the difference between these two terms, epidemic and epidemiology. Study of epidemics is called epidemiology. You see the epidemiology? The epidemics and factor influencing them is called epidemiology. Study of the spread of the disease in space and time, মানে একটা কম সময়ে অনেক এরিয়া, এই জন্য বলছি স্পেস এন্ড টাইম, with the objective to trace, মানে find out the factor or identify the factor that are responsible for or contribute to epidemic occurrence. তাহলে তোমাকে একটা ডিজিজের স্প্রেডটা স্টাডি করতে হবে ওভার টাইম এন্ড স্পেস। এইমটা হচ্ছে টু আইডেন্টিফাই দ্য ফ্যাক্টর দ্যাট আর কন্ট্রিবিউটিং, কি ফ্যাক্টর সেটা কন্ট্রিবিউট করতেছে। Here you see epidemiology can be defined study of pathogen population in the population of the host and resulting disease under the influence of environment and human factor. কিভাবে environmental and human factor দ্বারা host pathogen interaction affected হচ্ছে সেটার যে স্টাডি, সেটা হচ্ছে epidemiology. That's why I say study of pathogen population in the population of host and then resulting disease under the influence of environment and human factors. এটা হচ্ছে epidemiology. সংক্ষেপে যদি ভাই ভাই বলতে চাও, তোমাকে বলতে হবে স্টাডি অফ এপিডেমিক্স and factor affecting the outbreak called epidemiology. Or you can say study of the spread of the disease in space and time
with objective to trace or find out the factors responsible for or contribute to epidemic occurrence. কিভাবে এক কথায় যদি আরো সহজ ভাষায় জানতে চাও যে এপিডেমিক কেন হচ্ছে একটা জিনিস, সেটার যে ফ্যাক্টর গুলি স্টাডি করা, সেটাই হচ্ছে এপিডেমিওলজি। কি কি ফ্যাক্টর? নাও দ্য কোশ্চেন। আমি আগে ওইটা ব্যাখ্যার আগে এখানে যাব। আমাদের প্ল্যান্ট ডিজিজ হিস্ট্রিতে, ইভেন ইন বাংলাদেশ, we have a record of, or we have a history of epidemic development of a plant disease. If you look back 5 years ago, in 2016, what we observed, you see the 6 southwestern district affected. If you see here, Meherpur, Chuadanga, Jashore, Chinaida, Kustia, Pabna, Borishal, Bhola. In the left side diagram or map, showing you the areas affected by a disease in which crop? কোন crop? Wheat. Eh? Hello? wheat Wheat affected হয়েছে এই কয়েকটা জেলাতে। কত সালে? 16 সালে। কি দিয়ে? একটা ডিজিজ দিয়ে। কি নাম? হ্যাঁ? না, ডিজিজটার নাম হুইট ব্লাস্ট। So we noticed a outbreak of a plant disease or mohamari or epidemic. We noticed in this southwestern district of the country affected by a disease, plant disease, wheat blast. Wheat crop is affected by this disease, which is caused by a pathogen Magnaporte oryzae triticum pathotype. এটাকে সংক্ষেপে বলে MOT, MOT. And this moth cannot infect the rice plants. That means cannot produce blast symptom in rice plant. That means Magnaporte oryzae triticum pathotype is completely different from Magnaporte oryzae or Pyricularia oryzae causing blast in rice. So these two pathogen completely different. So basically we didn't have the wheat blast in the country before 2016. Now we have, and huge losses basically estimated or occurred incurred due to this disease, due to the epidemic development of this disease. If you see the map here, this part is affected, but in other part of the wheat growing areas of the country not affected by this disease. So other areas are free from wheat blast, but only this area affected by this pathogen. So that is very, very important. So you have to remember. What is the reason for this, sir? Huh? So this area is so prone for this wheat blast. Huh? So that particular area is more prone. Okay. So that is very important. Why this particular area is very prone to wheat blast? There are many factors. So one of the important factors is the weather condition, because at that time there is a special pattern of rainfall in February when flowering occur or heading occur in wheat. So that basically predispose the plant to wheat blast pathogen Magnaporte oryzae, not pathogen. So environmental condition is one of the important factor, and another is this part is very adjacent to the West Bengal. So there is another chance that come from West Bengal of India, and introduction of this pathogen, basically history says this pathogen comes from other wheat growing countries, for example Brazil. So wheat seed basically produced in Brazil. So this pathogen basically show high genetic relationship with Brazilian moth Magnaporte oryzae. So there are many factors. So there are many explanation why this area is especially susceptible to this pathogen. This is the conidia, like Pyricularia oryzae. This is the and you know it, right? I took the classes on wheat disease, and in that class I explained the symptom.
Perhaps you remember. Did you remember? Which disease? আমি পড়াইছিলাম অনেক আগে। তোমরা যদি পড়ে থাকো বা সামনে পড়বা সেখানে এটার সিম্পটম কিভাবে কি হয় সব ডিটেইলস কাজে ওইদিকে আমি যাব না। এটা একটা হিস্ট্রিতে ছিল। আরো যদি প্ল্যান্ট এনি হিউম্যানের ক্ষেত্রে যাও দেখো এখন থেকে 7 years ago there was an outbreak কি নাম ইবোলা ভাইরাস আউটব্রেক কোথায় দেখছিলাম আমরা এটা আফ্রিকার ওয়েস্ট আফ্রিকা এবং হিউজ ড্যামেজ হয়েছিল প্রায় more than 3000 dead so this is the viral structure you see this is the electron micrograph and what is the latest outbreak of human disease who can say coronavirus COVID-19 হ্যাঁ you have to know COVID-19 COVID-19 is a disease and caused by a virus SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 একটা ভাইরাস দিয়ে হয় COVID-19 so we are now facing the pandemic or epidemic of the COVID-19 right so you know this pandemic we'll discuss later so how about we back to the history you see in 1846 there was a famine you know it called Irish famine also induced by a plant disease red blight of potato caused by Phytophthora infestans and you see the dropped population 3 million to 1 million many people migrated to USA and others for food you see how lead blight affecting the potato plants within a 3 to 4 days you will not have any crops in the field another history in 1943 we also see the Bengal famine caused by bipolaris rice caused by brown spot of rice brown spotting of a mate no yield at all so a disease also plant disease একটা হয়েছিল lead blight of potato কারণে আর একটা brown spot of rice এর কারণে একটা হয়েছিল 1846 এ আর একটা 1943 তে 1846 এরটা হয়েছিল আয়ারল্যান্ডে আর এটা হয়েছিল আমাদের এই অবিভক্ত আনডিভাইডেড বেঙ্গলে 3 million people died from starvation and malnutrition no food what will they do can you imagine if we have an epidemic development of a particular disease in rice and no production in boro what will happen can you imagine so that's why epidemiology is always important see the scenario at that time like COVID-19 situation in India present situation right at that time 1943 you can say how many years ago 64 years ago the history is 64 years ago 64 years ago you can see brown spot you see the people looking for food you see skeleton dead body here and there you see the funeral of the dead bodies so the situation is complex and in the recent years especially in the 2015-16 at that time we had a survey we surveyed all over Bangladesh and we found the epidemic development of a plant disease bacterial blight rice হয় তোমাদের জানার কথা যিনি রাইস ডিজিজ করাইছেন উনি করাইছেন caused by Xanthomonas oryzae pathomyroryzae আমরা দেখেছি যে হাইব্রিড গুলিতে খুব সিভিয়ার আকার ধারণ করে হাইব্রিড গুলিতে খুব সিভিয়ার আকার ধারণ করে এটি একটি ইম্পর্টেন্ট এটাও আমরা দেখছি যে রিসেন্ট ইয়ার গুলিতে এটা হয় আমি শুধু এই স্লাইডটাতে এক কথায় বলবো এটা আমরা মাস্টার ডিগ্রিতে ইন ডিটেইল পড়াই যে 1960 তে plant diseases epidemics and control a book was written by
Vander Planck, an epidemiologist, you can say. Just after 3 years, 1963, you see, basically, international conference held on epidemiology of plant diseases was held in NATO. Okay, কোথায় ফ্রান্সে? These two basically has a significant contribution for the development of plant disease epidemiology as a science. Now the question is why plant disease epidemiology is important. Important in a way that if you have the good idea about plant disease epidemiology, means you have a better understanding about the plant disease. What are the causal organisms and what are the factors basically responsible for. If you can identify the factors responsible for epidemic development of a particular plant disease or human disease, you can set the strategies how we can manage the plant disease. So if you want to manage a plant disease successfully, you should have a better understanding about the factors affecting the outbreak or epidemic development of a particular disease. So epidemiology is very important. What Vander Planck quote? There is a good quote basically by Vander Planck. Chemical industry, I mean the pesticide company and the breeders, plant breeders, have forced find technical weapons, but only epidemiologists set the strategy. What will be the chemical you will develop, or what will be the variety the breeder will develop? Basically, before developing such things, pesticide, fungicide, something like that, or crop variety, you have to have the idea on plant disease epidemiology. That's why Vander Planck put in a way. So epidemiology is important for the breeder, for the company man to produce the to manufacture any new chemical or so on. এখানে in this slide you can see just it is not so important for your exam, but important in a way why we need to study epidemiology to gain an understanding of how plant disease epidemic occur in nature, কিভাবে এটা হচ্ছে, and how they can monitor and analyze, and you can assess the losses, you can quantify the losses, and also you can forecast how much losses will be incurred by this disease. Even number 3, you see, you can set the strategy to control the disease, and you can develop some statistical procedure for quantifying and also for forecasting whether the disease will be appear as epidemic or not. That is very important. Okay. So this is the things. Okay. Can তোমরা একটু কয়েক সেকেন্ড আচ্ছা 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 তাহলে ঠিক আছে ওই ছেলেটা আবার ওখানে অফিসে যাবে তো ওই ফার্ম গেটে অফিসে জমা দিবে তো এই জন্য আচ্ছা আচ্ছা একটু দেখেন দি যদি ম্যানেজ করা যায় So what is the use of epidemiology? I mentioned it is essential for modeling the progress, to assess the effectiveness of the control measures, and also you can predict the spread, predict loss, disease forecasting, right? Very important. Not like corona.
Corona is different way. What are the different kinds of epidemic we can see? Different types or kinds. So you have to remember here, kinds and types of epidemic. Hello, hey, 1802 তানভীর, হয় ভিডিও অফ করো না কি করতেছো তুমি? তানভীর তো না, এটা নিচেরটা কে? এটা আর ভিডিও তো অফ স্যার আমার। না, তোমারটা না, আরেকজন কে, কাজে খেয়াল করো তোমরা। So different type of epidemic, it's important. So important is what is epidemic, what is epidemiology. This two term is very important, and you have to know or learn this. And kinds of epidemic, you see, local, regional. Local is of two types: endemic and cyclic. Regional, sporadic, and pandemic. So it's very important. Endemic, when a disease is more or less constantly occurring year after year in a moderate to severe form in a country or locality, then it is called endemic disease. When a disease appear in a locality year after year, moderate to severe form in a locality or in a country, we call it endemic. What are the example of endemic disease in the country? Potato lead blight, you can say. Sometime it may appear in epidemic, but usually every year we can see the appearance of this disease. So lead blight of potato, bacterial lead blight of rice, even you can say blast of rice, false smut of rice. These are the endemic disease, you can say. Sheet blight, then Bakani, these are endemic disease. Ticka disease of groundnut, ordinary blight of mustard, citrus canker, all these are endemic disease. But that means the disease appear in a locality or country year after year. কিন্তু moderate form হবে, এটা হচ্ছে endemic, local. Cyclic কি? A certain interval, when a disease appear in a locality at certain interval or periodic interval, you can say. Sometime we can see, for example, there is a history, especially in Mymensingh and Bogra, coinifera blight of Chile. Chile তে একটা রোগ হয় coinifera blight. এটি সাধারণত 7 years interval খুব severe আকার ধারণ করে in some locality. For example, in Mymensingh and Bogra. Rice blast sometime in some regions, Pabna and Rashed, you can see. These are cyclic. With a periodic interval, একটা লম্বা সময় পরে। You see here pandemic, that is very important. And coronavirus, COVID-19 pandemic, we call it pandemic. Why? If you see the definition, when an epidemic disease spread over continents or subcontinents and involve mass mortality, appear or spread in a continent or subcontinent, and involve mass mortality. হ্যাঁ, আদাব দাদা, হ্যাঁ দিছি আপনার জিমেইলে দিছি। হ্যাঁ জি জি, হ্যাঁ আপনি চেক করে নেন, না হলে আমি আবার পাঠাই দেব। ঠিক আছে, দেখেন জি। ওই একটা চিঠি দিছি, চিঠিটাতে আপনার সাইন লাগবে, কারণ ওই চিঠিটা ইম্পর্টেন্ট আমার। একটা নাম্বারও দিয়ে দিতে বললেন আপনার লোকটাকে, আপনার অফিসে। এই তোমরা একটু লাইনে থাকবে একটু খালি, হ্যাঁ কয়েক সেকেন্ড। When an epidemic disease is spread over continents or subcontinent, why we call COVID-19 is pandemic? এখন বুঝতে পারছো? হ্যালো, জি স্যার। প্যান্ডেমিক হচ্ছে সেটা মহাদেশ উপমহাদেশে ছড়ায় গেছে। এভাবে ওই চিঠিটাতে একটা নাম্বার ফেলে নিও। চিঠিটা যদি ওরা ফটোকপি রাখতেছে রাখলো, না তুমি একটা রিসিভ করে নিও, তাহলে এখানে এক কপি ওনাকে দিয়ে যাও, 4 কপি, 4 কপির মধ্যে 1 কপি তুমি নিয়ে আসবা, আর 3 কপি ওখানে জমা দিবা। আর ওই চিঠিটা, আর উনি কিন্তু ওই রিপোর্ট গুলির ভিতরে ওনার একটা সাইন আছে প্রত্যেকটাতে। ওটাতে সিল দিয়ে নিও। দিয়ে চলে যাও। দেখো তাহলে এখন কোভিড-19 প্যান্ডেমিক কেন? এই কারণেই প্যান্ডেমিক। দেখো মহাদেশ উপমহাদেশ সারা পৃথিবীতে ছড়ায় গেছে, and huge mortality. That's why we call COVID-19 pandemic.
এই প্যান্ডেমিকটা তোমাদের আরো আগে জানা উচিত ছিল নাকি? হ্যাঁ, এটি একটি হ্যালো, হ্যাঁ আদাব দাদা, গেছে গেছে, আমি কালকেই তো পাঠাইলাম, কালকে পাঠাইছি, গতকাল আমি নাহলে একটু একটু ক্লাসে আছি তো, ক্লাসের পরে আমি দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে আবার। আচ্ছা হ্যাঁ, এই ক্লাসটার পরে দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এটি একটি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তো এখানে প্ল্যান্টস এর ক্ষেত্রে প্যান্ডেমিক খুব কম দেখা যায়, তবে ইন্ডিয়ান এই সাবকন্টিনেন্টে 1947 এ স্টেম অফ হুইট আর হিজ এ প্যান্ডেমিক ইউ ক্যান সি 1918 1918-20 দিকে একটা হয়েছিল স্প্যানিশ ফ্লু। 100 বছর পরে এখন ইতিহাসে আরেকটা হলো, কি নাম? 100 বছর আগে হয়েছিল আর 100 বছর পরে এবারে কি হলো? কোভিড COVID-19 COVID-19. See the situation. That is So why the COVID is, but epidemiology COVID on is throughout the world, sir. But it is spread throughout the world. diseases which occur at regular interval over limited areas, very specific area তে হবে, কিন্তু রেগুলার ইন্টারভালে ইরেগুলার ইন্টারভালে হবে, হচ্ছে না, একবার হলো 2-3 বছর আবার হচ্ছে, আবার 1 বছর পর আবার হচ্ছে, ঠিক ইট এট ইরেগুলার ইন্টারভাল যদি হয়, একটা পিরিয়ডিক ইন্টারভালে যখন হচ্ছে তখন আমরা সাইক্লিক বলছি, আর যখন ইরেগুলার ইন্টারভালে হচ্ছে একটা লিমিটেড লোকেশন বা এরিয়াতে তখন উই কল ইট স্পোরাডিক। few instances, fusarium wilt of cotton, এটা দিল grain spot of sorghum, তারপর loose smart of wheat, these are the sporadic disease. আমরা অনেক সময় দেই define epidemic and epidemiology, state the different types of epidemic. epidemic এর যে বিভিন্ন ফর্ম আছে বা কাইন্ডস বা টাইপ বা কাইন্ডস বা ডিফারেন্ট ফর্মস অর টাইপ, এগুলি এক্সপ্লেইন করে তখন তোমাকে এইভাবে এক্সাম্পল দিতে হবে এবং ডেফিনিশন গুলি লিখতে হবে। এখন আসো এলিমেন্টস, আমরা অনেক সময় এলিমেন্টস গুলি উল্লেখ করতে বলি। If it is fungal and bacterial disease, the elements include Sir, host, pathogen, environment, time and human. যদি ফাঙ্গাল এন্ড ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ হয়, আর ভাইরাল ডিজিজ হলে ভাইরাস তো কজাল অর্গানিজম মিন্স প্যাথোজেন, হোস্ট আছে, এডিশনাল ফ্যাক্টর অ্যাড হচ্ছে ভেক্টর এন্ড এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি। এখানেও টাইম থাকবে, এখানে মোর দেন 5 ফ্যাক্টর ইউ ক্যান সি। সো হোয়াট আর দ্য এলিমেন্টস? তাহলে একটা ডিজিজ হওয়ার জন্য কি কি লাগবে? হোস্ট, প্যাথোজেন, এনভায়রনমেন্ট লাগবে। In addition, there are 2 other factors people in the modern science describing. One is time, another is human. In case of virus disease, you see the virus, host, vector, environment, human, and also time. So elements of epidemic, these are elements or components or factors of epidemic, you can say. এখন এই এলিমেন্ট গুলিকে যখন তুমি ট্রায়াঙ্গেলে এক্সপ্রেস করবা, উই কল ইট ডিজিজ ট্রায়াঙ্গেল। আমরা অনেক সময় শর্ট নোটে দেই ডিজিজ ট্রায়াঙ্গেল, ডিজিজ টেট্রাহেড্রন or pyramid, disease pyramid or disease tetrahedron. You see the interaction of 3 components of the disease: susceptible host, virulent pathogen, and conducive means congenial means favorable environment have been visualized as a triangle referred as disease triangle. Each side of the triangle, a side the pathogen, a side host, a side environment, এভাবেও তুমি কি করতে পারো। And then the length of each side is proportional to the sum of the total characteristics of its component, means কত বড় হবে সেটির উপর। আবার the disease triangle can also be represented as a triangle. How? By placing the component at the peak of its angle of the triangle. You see here, if you put the environment at the top, so environment has effect on host and also on pathogen. So like this, আমাদের কোভিড হতে কি কি লাগতেছে তাহলে? এটা তো প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে। কোভিডে লাগতেছে তোমার হোস্ট হিউম্যান তো থাকতেইছে, প্যাথোজেন থাকতেছে, এনভায়রনমেন্টে সেভাবে কোনো ইফেক্ট পাওয়া যায়নি। তাহলে হোস্টেই 2 বার, হিউম্যান হচ্ছে 2 বার আর প্যাথোজেন। দ্যাট মিন্স in case of covid
এই এখন আসো না, ক্লাস আছে। In case of you see the host, human, so human has dual roles in case of COVID-19 outbreak. কারণ কি, হিউম্যান নিজে একটা হোস্ট, আবার সে ভেক্টর, সে ছড়াচ্ছে, দুইটা কাজ করতেছে, সে ছড়াচ্ছে, একটা ডিসপার্স করতেছে ডিজিজটাকে, আবার হোস্টও সে। এই জন্যই COVID-19 ম্যানেজমেন্ট অলওয়েজ ডিফিকাল্ট। So the disease triangle you can represent in a way, or you can put, you see, host, pathogen, and environment as effect. Host and pathogen interact is other. You see, the bidirectional arrow indicate interact is other. But environment, the unidirectional arrow means environment has effect on host and also effect on pathogen. And the resulting effect of host, pathogen, and environment is key. The result কি host, pathogen, environment interact করলে কি হবে? Disease. Disease হবে. The interaction of these three components basically result disease, and you can visualize the interaction or presented the interaction of these three factors by a triangle called disease triangle. So তোমাদেরকে ছোট্ট ভাষায় লিখতে হবে এবং দুইটা ছবি আঁকায় সুন্দর করে এক্সপ্লেইন করতে হবে। এখন কথা হচ্ছে কখন ডিজিজ হবে, কখন হবে না, এটি একটি বিষয়। এগুলি এক্সপ্লেনেশন এখানে আছে, ছোট করে বলা আছে যে যদি প্ল্যান্টস আর রেসিস্টেন্ট হয়, অথবা খুব দূরে দূরে লাগাইছো, widely spaced or planted, the amount basically of the disease will be zero, এরকম দেখা যেতে পারে। But if the plants are susceptible, at a susceptible stage of the growth, the plant densely, then the disease could be high, এরকম হতে পারে। Similarly, the more virulent, abundant, and active pathogen, the longer the pathogen site could be and greater the potential amount of the disease. যদি হোস্ট সাইটে এরকম হয় যে সাসেপ্টেবল হয়, প্যাথোজেন যদি ভিরুলেন্ট এবং অ্যাবান্ডেন্ট হয়, এনভায়রনমেন্ট যদি ফেভারেবল, দেয়ার উইল বি ডিজিজ। কিন্তু যদি এই দুটো ফ্যাক্টর একটাও না থাকে, তখন তুমি ইয়ে করতে পারবে না। এই পারভেজ বলো, আমি ক্লাসে আসছি। হ্যাঁ বলো কি।